Today we will discuss about the next unit, that is chemistry of peptides. In that, most important is solid phase peptide synthesis, side reactions in peptide synthesis. हे सगळं आपण आज डिस्कस करूया. So let's start. Content for today's presentation, that is introduction to peptide synthesis, solid phase peptide synthesis, history of peptide synthesis, planning for solid phase synthesis, its application, advantage and disadvantage. Then side reactions for polypeptide synthesis or peptide synthesis by proton abstraction, by protonation and overactivation, as well as individual amino acids. Reactions related to individual amino acids and conclusion. Abbreviations what we have used during this presentations are DOC, that is tertiary butoxycarbonate. DMF means N dimethyl formamide. FMOC means 9-fluoronyl methoxycarbonate. HF means hydrofluoric acid. HHPSR means hybrid hydrophilic polystyrene resin. SPPS is a solid phase peptide synthesis. PEG or PEG means polystyrene glycol. Then TBU means tertiary butyl and TFM means trifluoroacetic acid. Whenever these abbreviations comes, please consider the full form of it while reading and understanding. Introduction for peptide synthesis. Peptides are the sequence of amino acids which are formed by condensation of two amino acids in which a peptide bond is formed between carbonyl group of one amino acid and amino group of another amino acid. पेप्टाइड कसा फॉर्म होतो किंवा पेप्टाइड कोणाला म्हणायचं अ सिक्वेन्स ऑफ अमायनो ऍसिड म्हणजे अमायनो ऍसिडचा एक सिक्वेन्स आहे जो की तयार झालाय कसा तयार झालाय कंडेन्स होऊन कोणाचं कंडेन्स होऊन दोन अमायनो ऍसिडचं कंडेन्सेशन होऊन तयार झालेलं आहे ओके condensation of two amino in which peptide bond is formed. Peptide bond कुठं फॉर्म होतोय बिटवीन कार्बोनिल ग्रुप ऑफ वन अमायनो ऍसिड म्हणजे एकाचा C डबल बॉन्ड O आणि दुसऱ्याचा NH2 NH अशा पद्धतीने हा पेप्टाइड बॉन्ड तयार होतो CONH. Peptides are synthesized in two ways. They are solid phase synthesis and solution phase synthesis. Peptides are synthesized in two ways, that is solid phase and solution phase. दोन प्रकारे आपण याचं सिंथेसिस करू शकतो. सॉलिड फेज सिंथेसिस मध्ये काय असतं लिंकर त्याच्यानंतर सबस्ट्रेट रिएजंट हा तयार झाला लिंकर प्रोडक्ट ओके म्हणजे लिंक झालं आणि रिएजंट त्याच्या बाजूला त्याच्यानंतर फिल्टर केलं लिंकर प्रोडक्ट प्लस रिएजंट. सोल्युशन फेज सिंथेसिस मध्ये सबस्ट्रेट रिएजंट गिव्स प्रोडक्ट प्लस रिएजंट गिव्स प्युरिफिकेशन प्रोडक्ट प्लस रिएजंट अशा पद्धतीने हा नेक्स्ट solid phase peptide synthesis. In chemistry, solid phase synthesis is a method in which molecules are bound on a bead and synthesized step by step in a reactant solution. Compared with a normal synthesis in liquid state. काय असतं की आपण नॉर्मली सिंथेसिस करतो त्याच्यात रिएजंट रिएक्टंट हे लिक्विड फेज मध्ये आपण डिझॉल्व्ह करतो किंवा मिक्स करतो फॉर द सिंथेसिस पर्पज. पण सॉलिड फेज मध्ये काय होतं की मॉलिक्युल्स एका बीडला बंड केलेले जातात आणि तिथून स्टेप बाय स्टेप रिएक्टंट सोल्युशन ते रिएक्ट करून प्रोडक्ट तयार केले. इट इज इझियर टू रिमूव्ह एक्सेस रिएक्टंट और बाय प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट. हे कशामुळे आपल्याला सोयीस्कर पडते की एक्सेस जो असेल तो रिएक्टंट आणि बाय प्रोडक्ट आपल्याला इझिली बाहेर काढता येतो किंवा सेपरेट करता येतो. This method is used for synthesis of peptides, DNA and other molecules that need to be synthesized in a certain alignment. हे मेथड कशासाठी वापरले जाते
पेप्टाइडच्या सिंथेसिससाठी, तसेच डीएनएच्या सिंथेसिससाठी, आणि अदर मॉलिक्युल्स दॅट नीड टू बी सिंथेसाइज्ड इन अ सर्टन आलाय. दिस मेथड हॅज ऑल्सो बीन युज्ड इन ड्रग डिस्कवरी मध्ये सुद्धा याचा वापर केला जातो. प्रॉब्लेम्स विथ अ ट्रॅडिशनल सिंथेसिस. का बरं या सॉलिड फेज सिंथेसिसचा शोध लागला? कारण काहीतरी प्रॉब्लेम असतील ट्रॅडिशनल सिंथेसिस मध्ये. म्हणून वन केमिस्ट वन मॉलिक्यूल कॅन ओनली मेक वन मॉलिक्यूल ॲट अ टाइम. ट्रॅडिशनल सिंथेसिस मध्ये एका वेळेस एकच मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करतो. इच सिंथेसिस व्हेरी टाइम कन्झ्युमिंग. प्रत्येक सिंथेसिस हा टाइम कन्झ्युमिंग होतो. प्युरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स व्हेरी टाइम कन्झ्युमिंग बिटवीन द स्टेप्स. आणि जे प्युरिफिकेशन आपल्याला प्रोडक्टचं करायचं ते सुद्धा फार टाइम कन्झ्युमिंग होतं. Yields can be low and produces very few molecules at a time for testing. Yields can be low. Yields कमी येते. Produces very few molecules at a time. एका वेळेस जास्त मॉलिक्युल फार कमी मॉलिक्युल्स तयार. हे सॉलिड फेज सिंथेसिसची स्कीम आहे. बघूया आपण कसं होतं. तर तुमचे अमायनो ऍसिड्स, ओके, अमायनो ऍसिड्स, हे अमायनो ऍसिड 1, अमायनो ऍसिड 2, याचा COH, याचा NH, FMOC, ओके, हा रिझन इकडे असेल. त्या दोन्हीचं कपलिंग, ओके. कपलिंग होत असताना बघा हे ऍक्टिव्हेशन होतं आणि डीब्लॉकिंग. ऍक्टिव्हेशन आणि डीब्लॉकिंग म्हणजेच FMOC निघून जाते. इथून ऍक्टिव्हेशन झालं याचा अर्थ CO राहतोय, OH निघून जातो फॉर अ टेम्पररी, आणि ऍक्टिव्हेटेड मॉइटी किंवा ऍक्टिव्हेशन रिएजंट इथं अटॅच. इकडे NH2, इकडे CO. अशा पद्धतीने या दोन्हीचे रिएक्शन होत असताना हा ऍक्टिव्हेटेड रिएजंट बाहेर पडतोय आणि CONH हा मॉलिक्यूल बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड तयार. अमायनो ऍसिड 1, अमायनो ऍसिड 2 विथ अ पेप्टाइड बॉन्ड पॉलिमरायझेशन. परत हा रेजिन आहे. रिपीट स्टेप फॉर इच अमायनो ऍसिड. आता हे 2 अमायनो ऍसिड झालं, परत ऍडिशन असेल तर परत तसंच सेम रिपीट. हे तयार झालेले प्रोडक्ट इकडे, फ्रेश अमायनो ऍसिड इकडे, अमायनो ऍसिड 3 येणार, परत अटॅच होणार, अमायनो ऍसिड 3 येणार, परत इकडे जाणार, अमायनो ऍसिड 3 ला अमायनो ऍसिड 4 अटॅच होणार. अशा पद्धतीने फायनल डीब्लॉक हा निघून गेला, NH2 मध्ये कन्वर्ट झालं. ओके. त्याच्यात क्लीवेज अँड डी प्रोटेक्शन. क्लीवेज झालं म्हणजेच हे P2, P1 आणि रेझिन हे सगळे निघून जाणार. फ्री पेप्टाइड और फायनल प्रोडक्ट, प्युरिफाइड पेप्टाइड प्रोडक्ट. History. Solid phase synthesis was invented by Bruce Merrifield in 1963 and become a very quickly the routine tool for preparation of peptides and later small proteins. काय झालं 1963 ला ब्रूस मेरीफिल्ड यांनी याचं डिस्कवरी केली किंवा शोध लावला. त्याच्यानंतर लवकरच हे पॉप्युलर झालं फॉर द सिंथेसिस पर्पज. आणि त्याच्यानंतर पेप्टाइड्स आणि स्मॉल प्रोटीनच्या सिंथेसिससाठी सुद्धा हे वापरलं जाऊ लागलं. आणि या शोधाबद्दल ब्रूस मेरीफिल्ड यांच्या या शोधाबद्दल यांना 1984 मध्ये नोबेल प्राइज सुद्धा मिळालेलं. नेक्स्ट, प्लॅनिंग ऑफ सॉलिड फेज सिंथेसिस. तर आपल्याला काय लागेल? रेझिन जे की सॉलिड सपोर्ट असेल, द लिंकर्स, द प्रोटेक्टिव्ह ग्रुप्स, रिएक्शन मॉनिटरिंग, प्युरिफिकेशन आणि ऍक्टिव्हेशन. या सगळ्या रिक्वायर्ड थिंग्स आहेत प्लॅन करण्याच्या अगोदर. रेझिन और सॉलिड सपोर्ट. Resin act as a solid support for a solid phase synthesis. Okay. The term solid support is used to denote the matrix upon which chemical reaction is performed. याच्या रेझिनला आपण अटॅच करतो एक अमायनो ऍसिड याचा, तर त्या रेझिनला आपण सॉलिड सपोर्ट म्हणतो, जसं आपण स्कीम मध्ये पाहिलं. ओके. आणि ह्याच्या सरफेस वरतीच या रेझिनच्या किंवा सॉलिड सपोर्टच्या सरफेस वरती कम्प्लीट रिएक्शन होणार आहे. सॉलिड सपोर्ट मस्ट बी इनर्ट. कसं असलं पाहिजे? इनर्ट असलं पाहिजे. इट ऑलवेज स्वेल एक्सटेन्सिव्हली इन सॉल्व्हंट, आणि तो सॉल्व्हंट मध्ये स्वेल पण झाला पाहिजे. आता कुठले कुठले वापरतो? तर टाइप्स ऑफ रेझिन विच आर युज्ड इन SPPS. Resins are of two types, that is hydrophobic polystyrene resins and bright hydrophilic polystyrene resin. Hydrophobic polystyrene resins, first we will see this one. Polystyrene resins builds under class gelatinous solid support. Gelatinous solid supports मध्ये होतं.
Cross-linked with 1 to 2% divinyl benzene. Particle size is 90 to 200 micrometer. Used in large number for reaction sites. Large number of the reaction sites साठी वापरतात. They are cheap and commercially available with any functional group. स्वस्त आहेत आणि कुठल्याही functional group मध्ये available होतात. Types of hydrophobic polystyrene resins. Benzyl halides, that is merrifield resin, trityl chloride resin, benzyl amines, ring amide resin, amino ethyl polystyrene resins, benzylic alcohols, that is Wang resin, aromatic aldehyde, that is backbone amide linker आणि बाल resin. हे सगळे रेझिनचे टाइप आहेत जे आपण याच्यात वापरू शकतो. नेक्स्ट बेन्झिलिक हॅलाइड टाइप. मेरिफिल्ड resin, मेरिफिल्ड resin, that is अटॅचमेंट आहे कार्बोक्सिलिक ऍसिड, अल्कोहोल आणि फिनॉल. क्लिवेज होते स्ट्रॉंग ऍसिडिक कंडिशन मध्ये, पेप्टाइड सिंथेसिस मध्ये याचा वापर. ट्रायटिल क्लोराइड रेज, कार्बोक्सिलिक ऍसिड, अल्कोहोल, अमाइन हे फंक्शन ग्रुप आपण ऍड करू शकतो. माइल्ड ऍसिडिक कंडिशन लागते याचं क्लिवेज होण्यासाठी. पेप्टाइड सिंथेसिस, अल्कोहोल अँड अमाइन सिंथेसिस मध्ये याचा वापर केला. बेन्झिलिक अमाइन टाइप रेझिन, अटॅचमेंट आहे कार्बोक्सिलिक ऍसिड, अल्कोहोल आणि फिनॉलची. माइल्ड ऍसिडिक कंडिशन मध्ये हे क्लीव होऊ शकतो. पेप्टाइड सिंथेसिस आणि कार्बोक्सिमाइडच्या सिंथेसिस मध्ये होतं. स्ट्रक्चर याचं बेन्झिलिक अल्कोहोल टाइप रेझिन, अटॅचमेंट कार्बोक्सिलिक ऍसिड, कनेक्शन क्लिवेज होतं ऍसिडिक कंडिशन मध्ये आणि ऍप्लिकेशन पेप्टाइड सिंथेसिस. वँग रेझिन, अरोमॅटिक अल्डिहाइड टाइप रेझिन, अटॅचमेंट याच्यामध्ये होते प्रायमरी अमाइन्स, माइल्ड acidic condition and application आहे peptide synthesis मध्ये. This is the structure of ball resin. Hybrid hydrophilic polystyrene resins. A major drawback of hydrophilic PS resin is poor swelling in protic solvent. Thus, support is prepared by grafting hydrophilic, monofunctional or bifunctional polystyrene glycol. Chem matrix, it has a chemical and thermal stability. कॉम्पॅटेबल विथ मायक्रोफोन, मायक्रोवेव्ह सोबत पण याला आपण ऍडजस्ट करू शकतो. हाय डिग्री ऑफ स्वेलिंग इन ऍसिडोनाइट्राइल, DMF अँड TFA. युज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ डिफिकल्ट अँड लॉंग पेप्टाइड्स मध्ये त्याचा जास्त. द लिंकर, लिंकर काय आहे तर लिंकर referred as handle to attach the small molecule onto polymeric resin. Linkers has many similarities to protecting group in solid phase synthesis. Resin linker. Okay. Then attachment resin linker molecule. त्याच्यानंतर resin linker molecule झाले क्लिवेज झाले की हा तुमचा molecular product होता. Properties of linkers which may assist solid phase synthesis or support the solid phase synthesis. Stable in the reaction condition मध्ये resin हा stable असला पाहिजे. Cleaved selectively at the end of the synthesis. जसं सिंथेसिस कंप्लीट करतो तर आपल्याला तो क्लीव करता आला पाहिजे प्रोडक्ट्स मध्ये आणि बाय प्रोडक्ट्स मध्ये. रियुजेबल आहे. फॅसिलिटेट रिएक्शन मॉनिटरिंग, सिक्वेन्शियल और पार्शियल यूज, इजी टू प्रिपेअर्ड. Then it should be high selective, one or most small number of specific cleavage reagents and conditions. आता त्याच्यामध्ये की क्लिवेज साठी एक स्पेसिफिक टायमिंग मध्ये त्याचं रिएक्शन कंप्लीट आणि स्पेसिफिक रिएजंटला स्पेसिफिक पद्धतीने काम करतो. टाइप्स ऑफ लिंकर्स मध्ये ऍसिड क्लीव्ड अँकर, then SPPS of peptide bonds was developed using this type of linkers. SPPS peptide synthesis साठी acid cleaved anchors चा वापर केला जातो. Acid level commercially available आहेत SP linkers. Phase synthesis, ROH, analytic आणि base or nucleophilable linkers. The commonly used FMOC peptide coupling protocols require FMOC deprotection under the basic condition during synthesis. Commonly used FMOC peptide bond coupling protocols required for FMOC deprotection under basic condition during synthesis. Photo-label linkers. The light is used to break the bond between the intermediate and the linker.
and release pure compound from the SPS intersection without interference from the from the side products. हा प्रोडक्ट आहे याला जर आपण रिएक्शन प्रोसीड केली बाय युजिंग फोटोलिबाइड लिंकर्स अशा पद्धतीने होतं प्रोडक्ट होतं सेफ्टी कॅच लिंकर्स. Safety gas linkers with it is a totally stable during the synthetic process and labeled after the process known as activation. It is very different, very popular and allows the support and release of many different functions. हा पॉप्युलर आहे आणि सपोर्टला अलाउ करतो रिलीज मेनी डिफरंट फंक्शन वेगवेगळ्या फंक्शनसाठी सुद्धा उपयुक्त आहे. Example sulfonamide based safety catch linkers, phenol based safety linkers, acid labile safety catch linkers, mediazole safety linkers. Sulfonamide related those. Next examples of linkers. Element linker trialkyl chloride, that is trifluoride, generated from ethanophenylsane, attachment of alcohols and ketones. Function of linkers as a functional group, as a linker release another function. Protecting groups. A species conjugated to a functional group that block the reactivity of it. Good protective group are easily attached and removed using reaction. It mainly two types of protecting groups are used. They are FMOC and tertiary group. Protecting group, transient protecting group for amino groups that form a peptide group. Permanent protecting groups for functional groups within the amino acid and side chains. Transient function of protecting groups are tertiary group type, कार्पिनो and hand in 1970 मध्ये डिस्कवरी केली. बेस मध्ये हे लोकल ब्रेकडाउन आहे या अल्फा प्रोटेक्टिंग ग्रुप आहे. FMOC protection चे हे examples आहेत. Based upon the graduated acid liability of the skin chain protecting groups in this approach, BOC group is removed by TFA, ion DSM. Side chain protecting groups, peptide acid linkages, removed by strong acid that is H, but not generally used. Why? Usually high toxic nature, need for PTF line apparatus, specialized job, use of strongly acidic can damage protection. Strong acidic conditions. FMOC should be type based upon orthogonal protecting group strategy. In this approach, basic label FMOC group is used for acid label sends in reaction protecting group. Acid label linkers that use constitute amino acid protecting group. Which advantage आहे? Temporary, permanent, orthogonal protection are removed by different mechanisms allowing the use of mild acidic conditions for final protection and cleavage of the peptide from the group. For all these reactions, FMOC based SPPS method is now the method of choice for routine synthesis of strategy. FMOC वापरत असेल based upon the orthogonal protecting group strategy and BOC असेल based upon graduated acid liability of the acid chain protecting. Next, comparison at a synthetic level. Use FMOC can be used routinely while BOC is requires special equipment. N side chain protection orthogonal जर असेल तर हे BOC मध्ये both acid label पण आहे. TFA treatment final cleavage, BOC मध्ये repetitive cleavage आहे. HF treatment FMOC मध्ये गरज नाहीये पण BOC मध्ये आहे. Scale in a scale including final cleavage,
HF cleavage is a limited step. Monitoring and blocking completion reaction or completion of coupling. UV absorption, chromophores, FMOC, dibenzyl, pyridine added. Why? In calcium butene, these are quantitative mean hydrogen test, that is cucumber. Synthetic steps, deblock, wash, coupling. Additional neutralization, circumvention tedious, synthesis on 2-methyl nitrile resin, suppress of DKB formation, change of coupling protocol concomitant, coupling the neutralized. Final cleavage in HPPS vessels मध्ये होते, special equipments required. Next, specially recommended for acid sensitive peptides and derivatives. Example, orthoglycosylated or sulfated peptides based labile peptide difficult sequences aggregation and cleave. Resins for peptide synthesis. FMOC SPS, ring amide resin, PAL resin, cyber resin, ring amide AM, that is amino ethyl, and ring amide MBHA, that is 4-methyl benzhydrylamide resin. Resin for peptide synthesis, Wong resin, हे सगळे resinचे आपण example त्यांचे structures. SPPS procedure काय आहे? Solid phase synthesis process. In this stating molecule to an inert solid, typically inert polymers or resins are used. These are commercially available. Solid are deep into solution containing subsequent reagent. Next, they can be removed from the deep and placed into ash solution, that is tea bag are also used. After all reactions are done, product is still attached to the insoluble bead. Product can be washed into a reaction well. Excess solvent is washed out. Finally, the product is cleaved from the bead and isolated solids. Washing. After each synthetic step, prior to cleavage, the solid support must be exhaustively washed with large volume of solvent. With a large volume. Purification. Purification is done by semi-preparative HPLs. आता बघा आतापर्यंत आपण सेपरेशन किंवा प्युरिफिकेशन नॉर्मल रिक्रिस्टलायझेशन नाही करायचो, पण याच्यामध्ये तुम्हाला प्युरिफिकेशन प्रिपरेटिव्ह HPLC नाही करायचे. युटिलायझिंग न्यू डेव्हलपमेंट्स इन कॉलम टेक्नॉलॉजी टू कट डाउन द रन टाइम्स लेस than 10 minutes. Solid phase synthesis strategy: wash solvents, amino acid and coupling reagents, drum propagator reaction vessels, रॉबर्ट मेरिफिन पेप्टाइड सिंथेसायझर, रॉकफेलर युनिव्हर्सिटी मध्ये हे आहे. Reaction monitoring. Chromatography is the first monitoring step for this reaction, that is TLC, thin layer chromatography च्या मदतीने आपण त्याचं रिएक्शन मॉनिटर करू शकतो. नॉन डिस्ट्रक्टिव्ह मेथड्स such as infrared spectroscopy, nuclear NMR used in the reaction monitor. Application: combinatorial synthesis of solid phase, peptide synthesis, in DNA synthesis, in various reactions like Claisen rearrangement, Beckmann rearrangement, and different compounds organic synthesis. Advantages: overall process is quick. Purification of each product can be achieved in one step. Only purification technique is filtration. Purification in each step is possible. Synthetic intermediates don't have to be isolated. Can be automated with robots. Use of solvents are minimized. Less health hazard and eco-friendly, and hence follows the green chemistry principle. Disadvantages: high chemical consumption आहे याच्यामध्ये, एक्सपेन्सिव्ह आहे कारण रिएक्शन्स वगैरे जास्त आहे त्याच्यामध्ये. सॉरी, रिएक्शनसाठी जे केमिकल आहे ते प्युअर पाहिजे. लो रिएक्शन रेट्स, स्पेशल सबस्टन्सेस नेडेड, याच्यासाठी काही खास सबस्टन्सेस लागतात. इट प्रोड्युसेस व्हेरी फ्यू मॉलिक्युल्स ॲट अ टाइम फॉर टेस्टिंग ओनली. त्याच्यामध्ये जो प्रोडक्ट आहे तो फार छोटा तयार होतो. सॉलिड
phase synthesis without using any solvents. एकही सॉल्व्हेंट आपण याच्यात वापरत नाही. हा याचा साइड रिएक्शन्स काय आहेत हे आपण पाहूयात. वेळ फार कमी आहे. ओके, we will next. Side reactions by proton abstraction. Abstraction of acid proton in presence of a base from carboxyl group results into carboxylate anion, which prevents the formation of another anionic ester at alpha carbon. Alpha carbon ला हा दूसरा anionic ester तयार हो जाते. Therefore, this anion prevents the elongation of peptide chain due to the absence of carboxyl group to form a peptide bond. This reaction in which glycine when treated by base is taken to an example. Glycine base सोबत treat केले की COO minus तयार होतो. Carboxyl base सोबत treat केले की COO CH negative NH2, which is not possible. Formation of carboxyl when treated with base. Racemization. Mechanism of racemization was involved in different steps, that is direct abstraction of alpha. When amino acid which is attached with a protecting group Z, it is treated with a base. Proton abstraction occurs at alpha carbon, resulting in the formation of carbon ion, which can be attacked by any electrophile, resulting in an undesired reaction, which changes the stereochemistry of the amino acid. हे फिनाइल ग्लायसिनचं आहे. याच्यामध्ये झड प्रोटेक्शन आहे. CH2 मध्ये H काढलं तर हे फिनाइल ग्लायसिन कार्बन आयन तयार. By formation of forming azolactones, the keto group of the amide bond undergoes ketoenol tautomerism to form a hydroxyl group, which upon treatment with the base abstract the proton from the hydroxyl group, resulting in formation of negatively charged oxygen. This initiates the activating group X to leave the carboxylic acid. As a result, the carbon holding the keto group gets positive charge on it. The carbon now has a deficient of electrons and the oxygen with excess of electrons. A bond is formed between the carbon and an oxygen and therefore forms the azolactose. Okay, actually, bond. Next, due to presence of unsaturation in azolactones and upon treating with the base, leads to the abstraction of proton at alpha carbon, which results in a total 3 resonating structures. Therefore, the resonance stabilized the structure forms carbon ion. Azolactones, a resonating structure, a resonating stabilized structure. Formation of azolactones is better explained by considering benzyl L leucine paranitrophenol, in which the carboxyl and amino groups are protected by p-nitrophenol and benzyl group is respectively. This when treated with a basic solvent, tertiary amine, it is results in the formation of azolactones. L-leucine amino acid, benzyl, leucine, p-nitroester, ester तयार झाले त्याच्यासोबत फर्दर ट्रीटमेंट आणि हा तुमचा azolactone develop. Most of the racemization occurs through azolactones only and rarely by direct abstraction. Factors that affect racemization through azolactones are nature of solid amino acid involved, solvent used in reaction, and presence of tertiary. When stability aspect anion produced by the proton abstraction through azolactones is considered, it is enhanced by electron withdrawing effects in acid group. Methyl azolactone is less stable when compared to phenyl azolactones. This is so as aryl azolactones has a more resonating structure than the alkyl azolactones. Cyclization, we will see this in a next one.